सगळ्या जगाचं त्या गोष्टीकडे लक्ष लागलेलं आहे. ती गोष्ट थोड्याच वेळात घडणार आहे. भारताचं अत्यंत महत्त्वाचं असलेलं मिशन चंद्रयान-3 थोड्याच वेळामध्ये आता चंद्रावरती पोहोचणार आहे आणि या सगळ्याची उत्सुकता संपूर्ण जगाला लागली आहे. त्यामुळे आता विक्रम लँडर, रोहर आणि प्रोपल्शन जे मॉडेल आहे यामध्ये जी काही परिस्थिती आहे ती कशा पद्धतीने ते वेगवेगळे होणार, कशा पद्धतीने चंद्रावरती लँड होणार, या सगळ्या गोष्टी सगळ्याची क्षणाक्षणाची अपडेट आम्ही तुम्हाला मॅक्स महाराष्ट्रावर दाखवणार आहोत. थोड्याच वेळामध्ये म्हणजे अगदीच थोड्या वेळामध्ये आपण या सगळ्या गोष्टी कशा पद्धतीने लँड होणार आहे, कशा पद्धतीने हे चंद्रयान-3 चंद्रावरती पोहोचणार आहे हे आपण पाहणार आहोत. मात्र त्यापूर्वी आपल्याला या आधी झालेल्या काही मोहिमांविषयी माहिती घेणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे. याआधीच काही महत्त्वाच्या मोहिमा झालेल्या आहेत. रशियाच्या काही मोहिमा झालेल्या आहेत. त्यामध्ये रशियाच्या 58 मोहिमा आतापर्यंत झालेल्या आहेत. त्याबरोबरच जर आपण पाहिलं तर अमेरिकेच्या 59 मोहिमा झालेल्या आहेत. आपण पाहिलं तर पहिल्यांदा 1955 मध्ये चंद्रावर पहिलं पाऊल ठेवणारा रशिया हा पहिला देश होता. मात्र याच देशाचं 2 दिवसांपूर्वी एक लुनार 25 हे जे यान आहे ते चंद्रावरती क्रॅश झालं आणि त्यांची जी मिशन मून होती ती फेल ठरलेली आहे. आता भारताचं नेमकं काय होणार, भारताचं यान चंद्रावरती पोहोचणार का, या संदर्भात संपूर्ण जगाचं लक्ष या भारताच्या मोहिमेकडे लागले. भारतात अनेक ठिकाणी, अनेक मंदिरांमध्ये, अनेक मशिदींमध्ये, अनेक चर्चमध्ये, अनेक गुरुद्वारामध्ये या सगळ्यासाठी प्रार्थना केल्याचं पाहायला मिळतंय. संपूर्ण भारत देश या मिशन मिशन मून आहे भारताचं चंद्रयान-3 हे चंद्रयान-3 यशस्वी व्हावं म्हणून प्रयत्न करताना दिसतोय. प्रत्येकाची जे डेडिकेशन आहे, आपल्या देशाप्रतीची जी राष्ट्रभक्ती आहे, ही सगळ्यांची या आपण आपापल्या परीने शास्त्रज्ञांप्रती कृतज्ञता व्यक्त करणं आणि या प्रार्थनेतून दिसते. मात्र दुसरीकडे अनेकांकडून कर्मकांड सुद्धा केली जात आहेत. या कर्मकांडावरती नेमकं कशा पद्धतीने कर्मकांड केले जात आहेत आणि मिशन कशा पद्धतीने या मिशनचं श्रेय लाटण्याचा प्रयत्न होतो, या संदर्भात मॅक्स महाराष्ट्राचं एक पॅकेज आहे. ते पॅकेज आपण प्ले करू, स्पेशल रिपोर्ट आहे आणि त्यानंतर आपण पुन्हा या सगळ्यावरती शिकू कशा पद्धतीने हे मिशन पुढे जाणार आहे हे आपण पाहूयात. मात्र आपण सगळ्यात आधी या ठिकाणी एक गोष्ट लक्षात घेणं गरजेचं आहे. 1955 मध्ये चंद्रावरती पोहोचणारा रशिया हा पहिला देश होता. त्यानंतर आपण पाहूयात 14 सप्टेंबर 1959 मध्ये अमेरिकेने एक मोहीम आखली आणि त्या मोहिमेनुसार नील आर्मस्ट्रॉंग हे चंद्रावरती पोहोचल्याचं सुद्धा पाहायला मिळालं. त्यानंतर जर आपण पाहिलं तर रशियाच्या लुना 2 ने चंद्रासंदर्भात अत्यंत महत्त्वाची माहिती गोळा केली. चंद्रावरती नेमक्या कोणत्या गोष्टी आहेत, चंद्राचा पृष्ठभाग कसा आहे, चंद्रावरती वातावरण आहे का, चंद्रावरती जीवसृष्टी आहे का, या संदर्भातील अत्यंत महत्त्वाची माहिती रशियाच्या लुना 2 हे म्हणजेच अत्यंत 6व्या दशकामध्ये या सगळ्या संदर्भात माहिती गोळा केली जात होती. त्यानंतर आपण पाहूयात की रशियाचं जे लुनार 25 हे क्रॅश झाल्यानं आता आजच्या या भारताच्या चंद्रयान-3 या मोहिमेकडे संपूर्ण जगाचं लक्ष लागल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतंय. चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवावरती 2 अब्जांपेक्षा जास्त खड्डे असल्याचं सुद्धा या अनेक मोहिमांमधून स्पष्ट झालेलं आहे. आणि आता या दक्षिण ध्रुवावरती नेमकं काय असणार आहे, दक्षिण ध्रुवावरती पाणी आहे का, दक्षिण ध्रुवावरती बर्फ आहे का, दक्षिण ध्रुवावरती ऑक्सिजनची आगामी काळामध्ये निर्मिती करता येऊ शकते का, या संदर्भातील अत्यंत महत्त्वाची माहिती आणि त्यासाठी काही मिशन आहे भारताचं चंद्रयान-3. हे मिशन जर यशस्वी झालं तर संपूर्ण जगाला त्याचा फायदा होणार आहे. आगामी काळामध्ये जे प्रयोग होणार आहेत ते प्रयोग यशस्वी करण्यासाठी आणि चंद्रासंदर्भातील आणखी जास्तीत जास्त सखोल माहिती मिळवण्यासाठी या चंद्रयान-3 या मोहिमेचा अत्यंत महत्त्वाचा फायदा या संपूर्ण जगासाठी होणार आहे. आपण आणखी पुढे पाहू शकतो की कशा पद्धतीने या चंद्रयानाच्या माध्यमातून म्हणजे आता हे चंद्रयान-3 ज्या पद्धतीने हे विक्रम लँडर चंद्रावरती पोहोचणार आहे, त्यामध्ये एक महत्त्वाचा टप्पा असा आहे की हे विक्रम लँडर काही गोष्टी डिटेक्ट करणार आहे आणि त्या गोष्टी डिटेक्ट कशा करणार आहे तर त्यामध्ये आपण लक्षात घेतलं पाहिजे की चंद्रावरती खड्डे आहेत का हे आणि कोणते आहेत, कसं त्या ठिकाणी हे लँडर कसं लँड करायचं या संदर्भातील माहिती सुद्धा हे लँडर आपल्याकडे पाठवणार आहे. आणि त्याच पद्धतीने आता मुंबईमध्ये जर पाहिलं तर मुंबईमध्ये अनेक रस्त्यांवरती प्रचंड खड्डे, हे खड्डे डिटेक्ट करायचे असतील तर आता मुंबई महापालिकेने सुद्धा अशाच पद्धतीने इस्रोची मदत घेऊन हे खड्डे डिटेक्ट करायला हवेत असं सुद्धा म्हटलं जात आहे. मुंबई गोवा महामार्ग आहे, या महामार्गावरती प्रचंड खड्डे आहेत.
हे खड्डे मोजण्यासाठी सुद्धा जे काही महाराष्ट्र सरकारने इस्रोची मदत घ्यायला हवी अशा सुद्धा आता मीम्स तयार व्हायला लागलेल्या आहेत. आणि एकंदरीत जर आपण पाहिलं तर या सगळ्यातून एकीकडे मीम्सचा दुराळा पडतोय तर दुसऱ्या बाजूला मोठ्या प्रमाणावरती या सगळ्या गोष्टी आणि घटनाक्रम घडताना पाहायला मिळतो. आपण थेट जाऊयात आता इस्रोच्या सेंटर मधून कशा पद्धतीने हे यान आणि कसं लँड होणार आहे त्या संदर्भातील आता सगळी दृश्य आपण मॅक्स महाराष्ट्रावरती पाहू शकता. थेट ही सगळी दृश्य आपण जी स्क्रीनवरती पाहतात की इस्रोच्या सेंटर मध्ये आहेत आणि या ठिकाणी प्रत्येक अपडेट जी क्षणाक्षणाची अपडेट आम्ही या सेंटरच्या माध्यमातून तुमच्यापर्यंत पोहोचवणार आहोत. तिथं नेमकं काय काय घडतंय त्या सगळ्याची माहिती आम्ही तुमच्यापर्यंत पोहोचवणार आहोत. तर या चंद्रयान 3च्या प्रक्षेपणापासून आजपर्यंत लँडिंग पर्यंतचा जो प्रवास आहे हा 40 दिवसांचा प्रचंड असा प्रदीर्घ असा प्रवास आहे. आणि या प्रवासामध्ये जर आपण काही गोष्टी पाहू शकतो 14 जुलैला LVM 3 वरून या यानाची यशस्वी असं प्रक्षेपण करण्यात आलं. त्यानंतर 14 जुलै ते 31 जुलै या दरम्यान चंद्रयान 3 हे पृथ्वीच्या कक्षेत फिरत होतं. पृथ्वीच्या कक्षेनंतर त्यानंतर त्याने या यानाने वेग घेतला आणि हे मिशन पुढील प्रवासासाठी रवाना झालं. 1 जुलै ते 3 जुलै या दरम्यान चंद्रयान चंद्राच्या दिशेने रवाना झाल्याचं पाहायला मिळालं. त्यानंतर 5 ऑगस्ट रोजी चंद्रयान चंद्राच्या कक्षेत पोहोचलं. 6 ऑगस्ट ते 16 ऑगस्ट दरम्यान चंद्रयान 3 ने चंद्राचे आणि पृथ्वीचे फोटो पहिल्यांदा पाठवल्याचं सुद्धा पाहायला मिळालं. त्यानंतर 17 ऑगस्ट रोजी विक्रम लँडर मॉड्यूल प्रॉप्युलेशन मॉडेल पासून वेगळं झालं. 18 ऑगस्ट ते 20 ऑगस्ट दरम्यान चंद्रयान 3 चंद्रापासून 25 किलोमीटर अंतरावरती पोहोचलं. 23 ऑगस्ट रोजी चंद्रयान 3 चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवावरती सॉफ्ट लँडिंग करण्याचा प्रयत्न करणार आहे. आणि हा क्षण अत्यंत थोड्याच वेळात आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. जसं घड्याळाची टिक टिक वाजते त्याच पद्धतीने ही टिक टिक आपल्या सगळ्यांना पाहायला मिळणार आहे. अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट आहे. संपूर्ण भारतासाठी आणि संपूर्ण जगासाठी गौरवाचा क्षण असणार आहे. आप सादर आमंत्रित हैं. मैं पद्मदेव मिश्रा अपने को होस्ट श्रीमती आरुषि सेठ के साथ आप सभी को और देश विदेश से जुड़े सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं. 23 अगस्त 2023 आज की शाम इसरो के वैज्ञानिकों और सभी अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के साथ लैंडर मॉड्यूल को चंद्रमा के सतह पर उतरने के ऐतिहासिक पलों को देखने के लिए तैयार और उत्सुक हैं. जी हाँ, इसरो के गौरवपूर्ण इतिहास में एक और अध्याय जुड़ने जा रहा है और आज हम सब लोग इसके साक्षी बनेंगे. आप ये सारे विजुअल्स अपने स्क्रीन पर इसरो के मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स यानी मॉक्स से देख रहे हैं, जो कि बेंगलुरु में स्थित टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क स्ट्रैक से प्रसारित किया जा रहा है. ये विजुअल्स आपको पावर डिसेंट के काउंटडाउन और उस पथ को प्रदर्शित कर रहा है जिस पे चलकर लैंडर आज चंद्रमा के साउथ पोल पे सेफ और सॉफ्ट लैंडिंग करेगा. आपको ध्यान दिला दूं, इस समय हम लोग पावर डिसेंट शुरू होने से लगभग 22 मिनट दूर हैं. जो दर्शक थोड़ी देर से जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें, आप लोग इस ऐतिहासिक पल को इसरो के ऑफिशियल वेबसाइट, फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पे भी देख सकते हैं. Honorable dignitaries, delegates, scientists, media personnel, and dear viewers, a very good evening to all of you. We at ISRO welcome you to the live coverage of India's prestigious Chandrayaan 3 mission's landing event on the lunar surface. These are the visuals from Mission Operation Complex at ISRO's Telemetry Tracking and Command Network, ISTRAC, situated in Namma, Bengaluru, Karnataka. I, Arushi Seth, and my colleague, Dr. Padamdeo Mishra, are your hosts for the evening and shall accompany you on the journey of the landing event from powered descent start to touchdown. Today, we shall be witnessing the final phase of the critical and most technologically challenging mission operations of Chandrayaan 3, wherein the lander module will be making a safe and soft landing on the surface of the moon. These display screens
show the countdown to the power descent start, as well as the path that will be followed by the lander module. We are 18 minutes away from the commencement of power descent. India is at the brink of creating history as we all await with bated breath to witness the landing on Moon's south polar region. इसरो का पहला मून मिशन चंद्रयान 1 अक्टूबर 2008 में पीएसएलवी धन्यवाद आरुषि। अगर मैं सही मायने में कहूं तो अंतरिक्ष का कोई भी मिशन हो और चाहे किसी भी देश के द्वारा संचालित किया जा रहा हो, इसरो मिशन की निश्चितता और अनिश्चितता के बीच बहुत ही महीन अंतर होता है, जिससे कि एक मिशन सफल या असफल होता है। सभी दर्शकों के जानकारी के लिए अब हम इसरो के अब तक के सभी लूनर मिशंस को संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करेंगे। जी हाँ, इसरो का पहला मून मिशन चंद्रयान 1 अक्टूबर 2008 में पीएसएलवी रॉकेट के द्वारा सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था। चंद्रयान 1 ने चंद्रमा के सतह पर पानी की खोज करके पहले ही इतिहास रच चुका है। यही कारण है कि आजकल विश्व के तमाम अंतरिक्ष वैज्ञानिक और स्पेस एजेंसियां चंद्रमा को और करीब से जानने के लिए उत्सुक दिख रही हैं। अगर हम बात करें चंद्रयान 2 की, जो इसरो का दूसरा मिशन है, जुलाई 2019 में इसरो के सबसे ताकतवर रॉकेट LVM-3 द्वारा सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था और आज भी लगभग 4 साल बाद यह चंद्रमा के 100 किलोमीटर के सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते हुए बहुत ही उत्तम क्वालिटी का डेटा महत्त्वाची माहिती सुद्धा या ठिकाणी आपल्याला पाहायची आहे। कशा पद्धतीने म्हणजेच अगदी शेवटच्या टप्प्यामध्ये चंद्रयान 2 हे पडल्याचं पाहायला मिळालं होतं, क्रॅश झालं होतं। अनेक भारतीयांच्या ज्या भावना या सगळ्यासोबत जोडल्या गेलेल्या होत्या, त्या सगळ्या विचिरात झाल्याचं पाहायला मिळालं होतं। पुन्हा यातूनच जसं एखाद्या पक्षानं राखेतून उडी घ्यावी अशा पद्धतीनं हा सगळा प्रयोग भारताने केला आणि भारताने 2021 मध्ये पुन्हा मोहीम आखली आणि याची चांद्र मोहीम अखेरच्या टप्प्यामध्ये आता पोहोचलेली आहे। भारत थोड्याच वेळात जल्लोष करणार आहे आणि त्याचं हे सगळं जे प्रक्षेपण आहे मॅक्स महाराष्ट्रावरती पाहू शकता। ज्या पद्धतीने शेवटच्या काही मिनिटांमध्ये अगदीच थोडे मिनिट राहिले आहेत, आता 5:27 झाले आहेत। 5:44 मिनिटांनी अत्यंत महत्त्वाची माहिती आपल्या सगळ्यांसमोर येणार आहे। 5:44 ते 6:04 ही जी महत्त्वाची मिनिट आहेत, ही 18 मिनिटं संपूर्ण भारतासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहेत। फक्त भारतासाठी नाही तर संपूर्ण जगासाठी या 18 मिनिटांकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलेलं आहे, कारण या 18 मिनिटांमध्ये हे लँड कशा पद्धतीने सॉफ्ट लँडिंग करणार हे पाहणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे। जर आज हे लँडिंग झालं नाही तर पुन्हा 27 तारखेपर्यंत हे जे लँडिंग आहे हे पोस्टपोन करण्यात येईल असं सुद्धा इस्रोकडून सांगण्यात आलंय। मात्र आजच्या लँडिंगकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलं आहे, सगळ्या भारतीयांच्या भावना आजच्या या लँडिंगकडे लागलेल्या आहेत, सगळ्या भारतीयांच्या या मनोकामना आहेत ते लँडिंग यशस्वी अशाच पद्धतीने असल्याचं पाहायला मिळतंय। माणसं वगैरे त्यांची एवढी बनवत पटकन Lunar injection was carried out, after which the composite module began the final leg of its long journey
of nearly 384,000 kilometers for its rendezvous with the moon. The TLI was a key step in the mission, enabling the spacecraft to escape Earth's gravitational pull and travel to the moon. An orbit of 288 by 369,328 kilometers was achieved at the end of the translunar injection. जी हाँ, ट्रांसलूनर इंजेक्शन किसी भी इंटरप्लेनेटरी मिशन के लिए बहुत ही आवश्यक परंतु कठिन ऑपरेशन होता है। इस सफल मैन्यूवर के बाद चंद्रयान 3 पृथ्वी से दूर निकलकर चंद्रमा के प्रभाव क्षेत्र में एक हाइपरबोलिक ट्रेजेक्टरी के द्वारा पहुंचाया गया। पुनः 5 अगस्त 2023 को लूनर ऑर्बिट इंसर्शन के द्वारा चंद्रयान 3 को 160 किलोमीटर के पेरीलून और 18,000 किलोमीटर के अपोलून के साथ चंद्रमा के इलिप्टिकल ऑर्बिट में स्थापित कर दिया गया। टीएलआई के तरह एलओआई भी एक बहुत जटिल ऑपरेशन होता है। इसमें हमें यह ध्यान देना आवश्यक होता है कि उपग्रह के वेगमान को एक निश्चित बिंदु से घटाया जा सके, अन्यथा उपग्रह चंद्रमा के प्रभाव क्षेत्र से बाहर निकल जाएगा। एलओआई के सफलतापूर्वक परिचालन के बाद चंद्रयान 3 की कक्षा को 4 बार और परिवर्तित किया गया। इस दौरान चंद्रमा की अधिकतम ऊंचाई को घटाकर 160 किलोमीटर कर दिया गया। इस पूरी प्रक्रिया में प्रपल्सन मॉड्यूल का लगभग 755 किलोग्राम ईंधन का उपयोग हुआ और चंद्रयान 3 के वेगमान को लगभग 850 मीटर प्रति सेकंड कम कर दिया गया। लैंडर मॉड्यूल को लगभग 150 किलोमीटर के सर्कुलर ऑर्बिट में स्थापित करने के बाद 17 अगस्त 2023 को प्रपल्सन मॉड्यूल से अलग कर दिया गया। पुनः लैंडर मॉडल के ऑर्बिट को 2 डीबूस्ट मैन्यूवर्स के द्वारा 150 किलोमीटर के सर्कुलर ऑर्बिट से घटाकर 25 गुणे 130 किलोमीटर के एलिप्टिकल ऑर्बिट में स्थापित कर दिया गया। इस दौरान यह भी सुनिश्चित कर दिया गया कि 800 न्यूटन के चारों थ्रटेबल थ्रस्टर्स पावर डिसेंट के समय किसी भी चुनौती का सामना कर सकें। लैंडर मॉड्यूल इस ऑर्बिट में 4 दिन तक चंद्रमा की परिक्रमा करता रहा ताकि इसके सभी सब सिस्टम को पावर डिसेंट से पहले कार्यात्मक रूप से वेरीफाई और वैलिडेट किया जा सके। इस दौरान पुढच्या 13 मिनिटांमध्ये भारताला अत्यंत महत्त्वाचा असा सुखद धक्का मिळेल का या संदर्भात आता सगळ्या भारतीयांचं लक्ष त्या मोहिमेकडे लागलंय। चंद्रयान 3 आता शेवटच्या टप्प्यामध्ये पोहोचले आहे। थोड्याच वेळामध्ये म्हणजे 5:44 नंतर अखेरचा टप्पा सुरू होणार आहे आणि पुढचे 18 मिनिटं सगळ्यांचं लक्ष स्क्रीनकडे असणार आहे। नेमकं काय होणार, कशा पद्धतीने चंद्रयान 3 हे चंद्रावरती लँड होणार याकडे सगळ्या संपूर्ण भारतात आणि जगाचं लक्ष असणार आहे। पाकिस्तान असो, नासा असो, युरोपियन स्पेस रिसर्च सेंटर असो, या सगळ्यांनी या चंद्रयान 3 ची जे लाईव्ह प्रक्षेपण आपल्या देशामध्ये दाखवण्यात यावं असं सुद्धा म्हटलेलं आहे। त्यामुळे या यानाचं जे लँडिंग आहे ते कशा पद्धतीने होत आहे हे पाहणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे। मात्र दुसरीकडे भारतामध्ये शास्त्रज्ञांनी एवढं कष्ट उपसल्यानंतर हे यान यशस्वी करण्यासाठी प्रयत्न केलेले आहेत। दुसऱ्या बाजूला हे श्रेय लागण्याचा प्रयत्न करत आहे। या संदर्भात मॅक्स महाराष्ट्राचा एक रिपोर्ट आहे, तो रिपोर्ट आपण पाहूयात आणि त्यानंतर पुन्हा आपण कशा पद्धतीने यानाचं लँडिंग होणार आहे ते त्यावरती चर्चा करूयात आणि त्याकडे ते पाहूयात। भारताचं चंद्रयान 3 हे आज सायंकाळी 6:04 चंद्रावर पोहोचणार आहे आणि त्यामुळे जगभरातील नागरिकांना ही मोहीम यशस्वी होणार का या संदर्भात उत्सुकता त्यांची शिगेला पोहोचलेली आहे। तर दुसरीकडे अनेक नागरिकांनी ही मोहीम यशस्वी व्हावी यासाठी प्रार्थना सुद्धा करायला सुरुवात केली आहे। रशियाचं लुना 25 हे चंद्रयान चंद्रावर लँड होण्याआधीच क्रॅश झालं, त्यामुळे भारतीय शास्त्रज्ञांचं टेन्शन वाढलंय। याआधी भारताने चंद्रयान 2 चंद्रावर पाठवलं होतं, मात्र हे यान चंद्राच्या अगदी जवळ गेल्यानंतर क्रॅश झालं होतं। मात्र आता पुन्हा भारताने चंद्रयान 3 सोडलंय। हे यान चंद्रावर पोहोचणार आहे,
मात्र ही मोहीम यशस्वी व्हावी यासाठी विविध धर्मीय कर्मकांड आणि पूजापाठ करताना पाहायला मिळत आहेत. चंद्रयान 3 ही मोहीम 14 जुलै रोजी सुरू झाली. 14 जुलै रोजी भारताचं चंद्रयान हे चंद्राच्या दिशेनं झेपावलं. ही मोहीम 42 दिवसांची सफर पूर्ण करून सायंकाळी 6:04 चंद्रावर पोहोचणार आहे. त्या आधीचे 18 मिनिटे अत्यंत महत्त्वाचे असणार आहेत. त्यामुळे ही मोहीम यशस्वी करण्यासाठी इस्रोचे शास्त्रज्ञ त्याबरोबरच नासा आणि युरोपियन स्पेस रिसर्चचे शास्त्रज्ञ प्रयत्न करताना दिसत आहेत. मात्र एका बाजूला दिवस रात्र जागून शास्त्रज्ञ प्रयत्न करत असताना दुसऱ्या बाजूला कर्मकांडाच्या माध्यमातून श्रेय लाटण्याचा डाव काही लोकांकडून सुरू असल्याचं मत अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे ठकसेन गोरणे यांनी व्यक्त केलंय. भारतीय अवकाश संशोधन केंद्र म्हणजे इस्रो येथील शास्त्रज्ञ, अधिकारी, कर्मचारी यांच्या मागील काही वर्षांपासूनच्या अथक परिश्रमातून निरीक्षण, तर्क, अनुमान, प्रचिती, प्रयोग ह्या कसोट्या वापरून चांद्रयान 3 हे तयार केले गेले आहे. पुढील काही तासातच ते चंद्रावर लँडिंग होणार आहे आणि यासाठी येणारा सर्व खर्च हा भारतीय माणसाच्या श्रमातून आलेला आहे आणि म्हणून ह्या घटनेचा आपणा सर्वांना हा आनंद आणि अभिमान वाटतो. मात्र प्रक्षेपण करण्यापूर्वीच चंद्रयानाची प्रतिकृती काही दैवतांना अर्पण करण्यात आली. शिवाय अजून ते चंद्रावर लँडिंग होत नाही म्हणून त्यासाठी पूजापाठ, नमाज, प्रार्थना करण्याचाही काहींनी घाट घातलेला आहे. हे पूर्णपणे अंधश्रद्धा पसरवण्याचा भाग आहे आणि म्हणून लोकांनी केवळ ह्या वैज्ञानिक घटनेचा आनंद घ्यावा, अंधश्रद्धेचे बळी पडू नये असे महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती मार्फत आम्ही नम्र आवाहन करीत आहोत. 14 जुलै रोजी सुरू झालेली चंद्रयान 3 ची मोहीम आता अखेरच्या टप्प्यामध्ये आहे. आज सायंकाळी 6:04 हे यान चंद्रावरती पोहोचणार आहे आणि त्यामुळे संपूर्ण भारताला या संदर्भात उत्सुकता त्यांची शिगेला पोहोचलेली आहे. मात्र दुसरीकडे अनेक नागरिकांनी ही मोहीम यशस्वी व्हावी यासाठी कर्मकांड करायला सुरुवात केली, पूजापाठ करायला सुरुवात केली. प्रत्येक धर्माला आपापल्या पद्धतीने पूजापाठ करण्याचा, एखादी गोष्ट यशस्वी व्हावी त्यासाठी मनोकामना करण्याचा अधिकार आहे. मात्र शास्त्रज्ञांनी जे कष्ट घेतले त्या कष्टाची किंमत न ठेवता दुसऱ्याच बाजूने कर्मकांडानेच ही मोहीम यशस्वी झाली अशा पद्धतीने हे श्रेय लाटण्याचा प्रयत्न एका गटाकडून केला जातोय आणि त्यामुळेच कर्मकांडाच्या या सगळ्या प्रक्रियेला अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने जोरदार विरोध केल्याचं पाहायला मिळत आहे. व्हिडिओ जर्नलिस्ट रोनक वाल्मिकीसह भरत मोहोळकर, मॅक्स महाराष्ट्र, मुंबई. जे चंद्रयान 3 आहे हे कशा पद्धतीने लँड होणार आहे आपण पाहत आहोत. मात्र चंद्रयान 2 यापूर्वी भारताने प्रक्षेपित केलं होतं, ते क्रॅश झालं होतं. मात्र त्याची वैशिष्ट्ये काय होती आणि ह्या 3 ची वैशिष्ट्ये काय आहेत या संदर्भात सुद्धा चर्चा करणं महत्त्वाचं आहे. आपण 2 ची वैशिष्ट्ये या ठिकाणी पाहत आहोत. चंद्रयान 2 हे पूर्णपणे भारतीय बनावटीचं चंद्रयान होतं. यामध्ये बाहुबली रॉकेटने त्यावेळी यशस्वी असं उड्डाण केलं होतं. त्यानंतर जर पाहिलं तर मिशन चंद्रयान 2 मोहीम 2 महिला शास्त्रज्ञांच्या नेतृत्वात यशस्वी करण्याचा प्रयत्न करण्यात येत होता. मात्र ती मोहीम पुढे गेल्यानंतर अपयशी ठरल्याचं सुद्धा पाहायला मिळालं. भारताचं चंद्रयान 2 हे अखेरच्या टप्प्यामध्ये क्रॅश झालं होतं. त्यानंतर त्या चंद्रयान 2 च्या माध्यमातून सुद्धा आता जो प्रयत्न सुरू आहे तोच प्रयत्न सुरू होता. चंद्रयान 2 च्या माध्यमातून चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवावर संशोधन करण्यात आणि त्या संदर्भातील जे काही माहिती गोळा करण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार होता. त्यानंतर त्यावेळेस ते चंद्रयान 2 हे 48 दिवसांचं त्याचा पूर्ण प्लॅन होता, तो 48 दिवसांचा होता. त्यानंतर 3,844 लाख किलोमीटरचं अंतर कापून हे चंद्रयान 2 चंद्रावरती पोहोचणार होतं. मात्र ते त्यापूर्वीच क्रॅश झाल्याचं सुद्धा पाहायला मिळालं. चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवाच्या पृष्ठभागावर उतरणारा आज जर हे चंद्रयान 3 यशस्वी झालं तर भारत हा पहिला देश असणार आहे. त्यावेळेस सुद्धा हीच अपेक्षा होती की भारताला चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवावरती पोहोचून भारत हा पहिला देश बनण्याची संधी त्यावेळेस होती. आज सुद्धा ती संधी जी मिळाली नव्हती ती आता भारताला पुन्हा मिळण्याची एक आशा आता सगळ्या भारतीयांच्या मनामध्ये आहे. दक्षिण ध्रुवावरील रहस्य यातून या चंद्रयानाच्या माध्यमातून, चंद्रयान 3 च्या माध्यमातून उलगडण्यासाठी त्याचा प्रयत्न होणार आहे. चंद्रावरील पाण्याचे गणित असेल याचा शोध या चंद्रयान 3 च्या माध्यमातून करण्यात येणार आहे. आपण या ठिकाणी पाहूया की प्रक्षेपणापासून आता हा चंद्रयान 3 चा प्रवास नेमका 40 दिवसाचा प्रवास कशा पद्धतीने झाला. 14 जुलै रोजी LVM 3 वरून यशस्वी असं प्रक्षेपण करण्यात आलं. त्यानंतर 14 जुलै ते 31 जुलै दरम्यान चंद्रयान 3 हे पृथ्वीच्या कक्षेत फेऱ्या मारत होतं, पृथ्वीच्या कक्षेत फिरत होतं. त्यानंतर या यानाने वेग पकडला आणि हे यान चंद्राच्या दिशेनं रवाना झालं. 1 ऑगस्ट ते 5 ऑगस्ट दरम्यान हे यान चंद्राच्या दिशेनं रवाना झालं होतं. त्यानंतर
5 ऑगस्ट रोजी चंद्रयान चंद्राच्या कक्षेमध्ये गेलं. त्यानंतर जर पाहिलं तर 6 ऑगस्ट ते 16 ऑगस्ट दरम्यान चंद्रयान 3 चंद्राचे आणि पृथ्वीचे काही फोटो पहिल्यांदा पृथ्वीवरती पाठवले आणि ते फोटो आपण सगळ्यांनी पाहिलेले आहेत. त्यानंतर जर पाहिलं तर 17 ऑगस्ट रोजी विक्रम लँडरचे जे मॉड्यूल आहेत प्रॉपल्शन मॉड्यूल त्यापासून ते वेगळं झालं. 18 ऑगस्ट रोजी 18 ऑगस्ट ते 20 ऑगस्ट या दरम्यान चंद्रयान 3 चंद्रापासून अगदी जवळ म्हणजे 25 किलोमीटर अंतरावरती पोहोचलं. त्यानंतर 23 ऑगस्ट रोजी म्हणजे आज सायंकाळी 6:04 भारतासाठी गौरवाचा जो क्षण आहे तो म्हणजे चंद्रयान 3 चंद्रावरती लँड होणं. कशा पद्धतीने होतं या सगळ्या संदर्भातील दृश्य आता आपण थेट इस्रोच्या सेंटर मधून पाहणार आहोत. सगळी दृश्य आता इस्रोच्या सेंटर मधून आपण पाहत आहोत कशा पद्धतीने हे चंद्रयानाची अखेरचा टप्पा जो आहे अगदी थोड्याच अखेरच्या टप्प्याला थोड्याच वेळामध्ये सुरुवात होणार आहे. आता 5:39 झालेले आहेत आणि 5:44 चंद्रयान 3 चंद्राच्या कक्षे अखेरच्या टप्प्यामध्ये जो अखेरचा टप्पा आहे त्या अखेरच्या टप्प्याला सुरुवात करणार आहे आणि त्यामुळे याकडे सगळ्या देशाचं लक्ष लागलेलं आहे. थोड्याच वेळात विक्रम लँडर हे चंद्रावरती सॉफ्ट लँडिंग साठी प्रयत्न करणार आहे. हे आजचा प्रयत्न यशस्वी होतो की नाही याकडे संपूर्ण भारताचं लक्ष लागलेलं आहे. संपूर्ण जगाचं लक्ष लागलेलं. प्रत्येक देश भारताच्या मोहिमेकडे डोळे लावून बसलेला आहे कारण की आजच्या या मोहिमेतून भारत हा एक नवा इतिहास घडवणार आहे. त्यामुळे आजची मोहीम संपूर्ण जगासाठी अत्यंत महत्त्वाची मोहीम आहे. जी हाँ, एल्टीट्यूड होल्ड फेज जो कि पावर डिसेंट का दूसरा चरण है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण फेज है। इस 10 सेकंड के स्मॉल ड्यूरेशन के दौरान लैंडर के दो महत्वपूर्ण सेंसर कारा और लासा लैंडर की ऊंचाई की गणना करेंगे। इस फेज के पूरा होते ही लैंडर चंद्रमा के सतह से कुल 6.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर होगा। .58 meters per second. The altitude will be brought down from 30 kilometers to 7.4 kilometers at the end of rough braking. Currently, we can see the scientists are analyzing the lander data. जी हाँ, हम ये देख सकते हैं कि मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स रूप में बैठे सभी वैज्ञानिक ये जो भी डेटा देख रहे हैं वो डीप स्पेस नेटवर्क आईडीएसन 32 के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है। और अगर हम अब बात करें पावर डिसेंट के तीसरे चरण का जो कि फाइन ब्रेकिंग फेज होगा जिसमें लैंडर लैंडिंग साइट से जस्ट 800 मीटर की ऊंचाई पर वर्टिकली होगा। इस चरण को पूरा होने में लगभग 3 मिनट लगेंगे और इस चरण के पूरा होते ही लैंडर की वेलोसिटी लगभग शून्य हो जाएगी। The scientists here at ISRO are glued to their systems, analyzing all sorts of complex data. We are very close to the powered descent, to the start of the powered descent phase. जी हाँ, अगर हम अब बात करें पावर डिसेंट के चौथे और अंतिम चरण का जो कि लोकल नेविगेशन फेज या टर्मिनल डिसेंट फेज भी कहा जाता है, इस दौरान लैंडर के 2 इंजन बंद कर दिए जाएंगे और लैंडर के सेंसरों द्वारा इसके हाइट और वेलोसिटी की गणना इनर्शियल नेविगेशन को भेज दिया जाएगा। इस दौरान लैंडर 150 मीटर की ऊंचाई को प्राप्त करने के बाद कुल 131 सेकंड लगाएगा। इस पड़ाव पे आने के बाद पुनः लैंडर 22 सेकंड के लिए हवरिंग करेगा। आप इस समय अपने स्क्रीन पे मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स में उत्सुकता के साथ टेलीमेट्री डेटा को देख रहे हैं। अभी हम लोग
पावर डिसेंट शुरू होने से जस्ट कुछ ही पल दूर है। पावर डिसेंट शुरू होने में लगभग 30 सेकंड ही बचा है और हमको ये सारे डेटा मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स रूम में आईडीएसएन 32 के द्वारा, जो कि लगातार लैंडर के कनेक्शन में बना हुआ है, प्रदान कर रहा है। Dear viewers, the pivotal power descent has begun and the lander module is propelling towards the moon's surface along the intended trajectory. जी हाँ, अब देख सकते हैं रफ ब्रेकिंग फेज की शुरुआत हो चुकी है। During this rough braking phase, the lander velocity shall be brought down from 1680 meters per second to 358 meters per second. The altitude will be brought down from 30 kilometers to 7.4 kilometers at the end of rough braking. All this in the duration of 690 seconds or 11.5 minutes. Currently, the Laser Inertial Reference and Accelerometer package (LIRAP) is aiding in the navigation. जी हाँ, अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लैंडर अब तक कुल 191 किलोमीटर हॉरिजेंटल दिशा में चल चुका है और अभी तक इसकी वेलोसिटी लगभग 31 किलोमीटर बनी हुई है। The lander module has traveled a distance of approximately 228 kilometers. The complete downrange that will be traveled during this phase shall be nearly 713.5 kilometers. जी हाँ, कुल 745 किलोमीटर के इस रफ ब्रेकिंग फेज में आप देख सकते हैं कि हम लोग लगभग अपनी यात्रा 20% कंप्लीट कर चुके हैं। पावर डिसेंट की यह शुरुआत हम कह सकते हैं कि बहुत ही सटीक और सधी हुई है, जिसमें लैंडर अपने वेगमान को अनुमानित तरीके से घटा रहा है। The altitude of the lander module will reduce from 7.4 kilometers to 6.8 kilometers. During the next phase, which is going to be the attitude hold phase. We can currently see that the altitude of the lander module is nearly 31 kilometers. आरुषि, अभी हम इस ग्राउंड ट्रेस को देखते हुए कह सकते हैं कि रफ ब्रेकिंग फेज की शुरुआत बहुत ही अच्छे तरीके से हुई है। आप ये देख सकती हैं कि जो भी प्रोजेक्टेड ग्राउंड ट्रेस है, उसी पे अपना लैंडर मॉड्यूल आगे चलते हुए बढ़ रहा है। अभी तक ये देखा जा सकता है कि लैंडर मॉड्यूल लगभग 370 किलोमीटर क्षैतिज दिशा में चल चुका है। The mission operations team is analyzing the data. We can all see the seriousness and the concentration with which each and every parameter of the lander module is being analyzed. The performance so far seems to be nominal. जी आरुषि, चूंकि एएलएस एक्टिवेट किया जा चुका है, इसलिए ग्राउंड से कोई कमांडिंग नहीं की जा रही है। इस दौरान आपके स्क्रीन पे सारे डेटा इसरो के डीप स्पेस नेटवर्क से रियल टाइम में आ रहे हैं। इस मिशन में सेकेंड और थर्ड ऑर्डर गाइडेंस पॉलिनोमियल का प्रयोग हुआ है, जो कि इनर्शियल थ्रस्ट और एंगल के हमेशा सुनिश्चित करेगा। During the entire descent, there is no ground intervention as the ALS has taken charge.
The preparation for today's event had started nearly 48 hours before, wherein various pre-selections and uplinking of parameters were done. We can see that the vertical velocity of the lander module has been brought down. It is continuously coming down. And the ALS had already been initiated 1 hour before the scheduled time of the power descent start. Following this, the throttleable engine electronics module, the TECM, was switched on and lander was oriented to the favorable attitude. जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लैंडर मॉड्यूल जिसकी शुरुआत में वेलोसिटी 1680 मीटर पर सेकंड थी, लगभग 1150 मीटर पर सेकंड हो चुकी है, जो कि एक बहुत ही मैजेस्टिक शुरुआत कही जा सकती है इस रफ ब्रेकिंग फेज के लिए। यहाँ पे मैं आपको ये भी बताते चलूं कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि द लैंडर मॉड्यूल का आल्टीट्यूड धीरे धीरे अब कम होता हुआ दिख रहा है और जो कि एक्सपेक्टेड भी है। अभी हम बात करें करंट आल्टीट्यूड की तो जो कि 28.6 किलोमीटर के आसपास है। आप स्क्रीन पर ये भी देख सकते हैं Chandrayaan 3 lander imager display. The lander imager is continuously taking photographs of the moon's surface, and that is also being streamed here. Currently, the horizontal velocity has been brought down and the distance traveled is 574 kilometers. The current altitude is 27 kilometers as can be seen on the screen. जी हाँ, करीब अपने रफ ब्रेकिंग फेज आहे आणि ही फेज जर आपण पाहिली 25 गुणिले 134 किलोमीटरच्या आहे चंद्रयान जेव्हा 30 किलोमीटर उंचीवर हॉरिझॉन्टल वेग 1.68 किलोमीटर सेकंद वरून ऑलमोस्ट 0.2 सेकंद इतका कमी करण्यात येईल आणि इतका कमी होतो आणि त्या संदर्भात काही माहिती आहे की या ठिकाणी तुम्हाला आता पाहायला मिळेल. त्याबरोबर आणखी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे चंद्रयानावरून 12 आहे तिथे 800 न्यूटनचा ट्रस्ट त्यासाठी वापरते. हा यामध्ये 30 किलोमीटर उंचीवरून 7.42 किलोमीटर उंचीवर हे यान येईल आणि त्यानंतर त्याच वेळी लँडिंग साइटकडे 713.5 किलोमीटरच्या जो काही सर्कल आहे त्यानुसार ते सरकण्याचा प्रयत्न करेल. साधारणतः 690 सेकंदाची ही फेज आहे आणि ही फेज अत्यंत महत्त्वाची आहे. त्यामुळे या फेजकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलं आहे. या ठिकाणी आपण ही फेज पाहतो आहोत ती आहे रफ ब्रेकिंग फेज आणि ही फेज झाल्यानंतर ॲटिट्यूड होल्डिंग फेज जी पुढची फेज आहे ती ॲटिट्यूड होल्डिंग फेज आहे. त्यामध्ये ती ॲटिट्यूड आहे मात्र अल्टिट्यूड नाही. त्यामुळे यामध्ये जर जेव्हा यान प्रवेश करतं त्यामुळे 7.42 किलोमीटर उंचीवरती हे यान प्रवेश करेल आणि त्यानंतर पहिल्यांदा ते यान आहे ते हॉरिझॉन्टल लँडर या वर्टिकल पोझिशन मध्ये शिफ्ट होईल. त्यानंतर आपण पाहू शकतो की 3.48 किलोमीटर या अंतराने ते बाजूला सरकेल आणि त्याची उंची चंद्राच्या पृष्ठभागापासून 7.42 वरून 6.8 किलोमीटर करण्यात हॉरिझॉन्टल जो वेग आहे तो 336 मीटर प्रति सेकंद इतका खाली आणण्यात येईल आणि त्यानंतरचा पुढचा वेग जो आहे तो 59 मीटर प्रति सेकंद करण्यात येईल. अशी एकदम सॉफ्ट लँडिंग करण्याचा हा सगळा प्रयत्न. अशा पद्धतीने हे जे लँडिंग आहे ते होणार आहे. सध्या रफ ब्रेकिंग फेज सध्या सुरू आहे. देखते हैं कि लैंडर की हॉरिजेंटल वेलोसिटी लगभग 720 मीटर प्रति सेकंड हो गई है। लगभग हम ये कह सकते हैं कि 900 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी को कम किया जा चुका है। At the same time, we can see the altitude of the lander is just 17.8 kilometer from the moon surface, which is going to be around 7.4 at the end of the rough braking phase. इस फेज के बाद
हम जाएंगे towards the attitude hold phase, where we will be expecting sensor update from the laser and car band altimeters. We can see the visualization of the lander module moving towards the moon's surface. The current altitude is nearly 15.2 kilometers and the distance traveled is 754 kilometers. We can also see the image that the lander imager camera has been providing. जी हाँ, इस रफ ब्रेकिंग फेज के दौरान 800 न्यूटन के चारों थ्रोटल इंजन अपने कार्य को पूरी तरह से अंजाम दे रहे हैं और लैंडर के हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को लगातार कम कर रहे हैं। अब तक लैंडर लगभग अपने 75 से 80% की यात्रा को पूरा कर चुका है। After the rough braking and the attitude hold phase, we shall be having the fine braking phase, which will continue for nearly 3 minutes. The whole phase is being driven by the autonomous landing sequencer and there is no intervention from ground. जी हाँ आरुषि, अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकती हैं कि जो करंट आल्टीट्यूड है चंद्रमा के सतह से लगभग 10 किलोमीटर के आसपास है। जी हाँ, हम अपने जी हाँ, हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी हम सभी का उत्साहवर्धन करने के लिए दक्षिणी अफ्रीका के जोहानसबर्ग से जुड़ गए हैं। Yes, we are privileged to have with us Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, who has joined us from South Africa's Johannesburg to encourage us. जी हाँ, आप ये देख सकते हैं एल्टीट्यूड होल्ड फेज भी बहुत ही आसानी से लैंडर फेज ने पार कर लिया है और अब फाइन ब्रेकिंग की शुरुआत हो चुकी है। अभी हम ये देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई लगभग 5.6 किलोमीटर है, जो कि इस फेज के उपरांत लगभग 800 मीटर हो जाएगी। We can hear from the mission operations team that the sensors are performing nominally. And we are currently in the midst of the fine braking phase, which is going to continue for 3 minutes. And the altitude is going to be reduced to nearly 800 meters at the end of this phase. जी हाँ, जैसा कि आरुषि जी ने बताया कि लगभग 3 मिनट के उपरांत लैंडर की हाइट लगभग 800 मीटर वर्टिकली होगी और यहाँ पे लैंडर की हॉरिजेंटल वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी, इवन डाउन रेंज भी लगभग शून्य होगा। We can see the visual of the lander module and we can see that the downrange traveled is nearly 831 kilometers. जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई अब चंद्रमा की सतह से लगभग 3 किलोमीटर से कम हो चुकी है। We are very close to the moon's surface, nearly 2.6 kilometers as we can see. जी हाँ, अभी आप देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई लगभग 1
किलोमीटर के आसपास है। We are nearing the final phase of the power descent, which is going to be the vertical descent phase or the local navigation phase. जी हाँ, अब हम फाइन ब्रेकिंग वेव्स के एकदम करीब आ चुके हैं। हाँ, आप तालियों के गड़गड़ाहट से सुन सकते हैं कि हम लोगों ने तीसरे चरण को भी बहुत ही सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है और अभी हम वर्टिकल डिसेंट फेज में आ चुके हैं, जिसकी शुरुआत भी बहुत ही अच्छे ढंग से हो चुकी है। Lot of applause indicates that till now the performance has been nominal. We are in the vertical descent phase 1. The altitude is being brought down from 800 meters and we are nearing and approaching the lunar surface. जी, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लैंडर का हाइट लगातार कम होता जा रहा है। इस समय हम लैंडिंग साइट के जस्ट ऊपर हैं और इस समय इसकी ऊंचाई लगभग 600 मीटर के आसपास है। इस फेज के दौरान लगभग 150 मीटर के ऊंचाई पे पहुंचने के बाद लैंडर अगेन लगभग 20 से 22 सेकंड के लिए हॉवरिंग करेगा। We are above the landing site. The horizontal as well as the vertical velocity is now being constantly reduced. And the lander module has begun its descent towards the landing site. जी हाँ, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं ये जो पथ निर्धारित किया गया है, लैंडर पूरी तरह से उसी को ही फॉलो कर रहा है। इस समय हम लगभग 200 मीटर की हाइट से भी कम आ चुके हैं। अब हम ये देख सकते हैं कि हम लगभग 150 मीटर की ऊंचाई पे हैं चंद्रमा के सतह से। We are approaching the vertical descent phase 2, which will have the lander module hovering at nearly 150 meters above जी the हाँ, lunar surface. जी हाँ, आप इस तालियों के गड़गड़ाहट को सुन सकते हैं, जो कि सेकंड हैवरिक फेज के कंप्लीट होने के बाद इन सारे वैज्ञानिकों के द्वारा की जा रही है। जी हाँ, आप अगर फिर से ध्यान से देखें तो एल्टीट्यूड पुनः कम होता जा रहा है। अभी हम लोग लगभग 135 मीटर की ऊंचाई पे हैं। The sensors that are updating at this point are providing confirmation of the safety of the landing site. As expected, the retargeting is going on and this is a very good signature for the lander. अभी आप ये देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई लगभग 65 मीटर के आसपास बची हुई है। Currently, only 2 engines are now being fired, and we are nearly at zero velocity, vertical and horizontal. We were hovering, and now we are approaching the moon's surface. धीरे धीरे लैंडर की वेगमान को कम किया जा रहा है और हम अब लगभग 50 मीटर से भी कम आ चुके हैं। We can see the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, who is here to encourage us, and he is critically looking at the visuals. जी हाँ, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल People are applauding. Let लैंडर us all मॉड्यूल wait to hear
from the Secretary Department of Space and Chairman ISRO, Shri S. Somnath. लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा के सतह पे लैंड हो चुका है। ये हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। हिंदी में एक कहावत है कि चंदा मामा दूर के, लेकिन अब हम ये कह सकते हैं कि चंदा मामा अपने घर के। बहुत ही उम्दा. The hard work of the entire ISRO community has come to fruition. आदरणीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी, नमस्कार. Sir, we have achieved soft landing on the moon. India is on the moon. Sir, मेरे प्यारे परिवारजनों, जब हम अपनी आंखों के सामने ऐसा इतिहास बनते हुए देखते हैं तो जीवन धन्य हो जाता है. ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं राष्ट्र जीवन की चिरंजीव चेतना बन जाती है. ये पल अविस्मरणीय है. ये क्षण अभूतपूर्व है. ये क्षण विकसित भारत के शंखनाद का है. ये क्षण नए भारत के जयघोष का है. ये क्षण मुश्किलों के महासागर को पार करने का है. ये क्षण जीत के चंद्र पथ पर चलने का है. ये क्षण 140 करोड़ धड़कनों के सामर्थ्य का है. ये क्षण भारत में नई ऊर्जा, नया विश्वास, नई चेतना का है. ये क्षण भारत के उदयमान भाग्य के आह्वान का है. अमृत काल की प्रथम प्रभा में सफलता की ये अमृत वर्षा हुई है. हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया. और हमारे वैज्ञानिक साथियों ने भी कहा, इंडिया इज नाउ ऑन द मून. आज हम अंतरिक्ष में नए भारत की नई उड़ान के साक्षी बने हैं. साथियों, मैं इस समय ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका में हूं. लेकिन हर देशवासी की तरह मेरा मन चंद्रयान महाअभियान पर भी लगा हुआ था. नया इतिहास बनते ही हर भारतीय जश्न में डूब गया है. हर घर में उत्सव शुरू हो गया है. हृदय से मैं भी अपने देशवासियों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ इस उमंग और उल्लास से जुड़ा हुआ हूं. मैं टीम चंद्रयान को, इसरो को और देश के सभी वैज्ञानिकों को जी जान से बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने इस पल के लिए वर्षों तक इतना परिश्रम किया है.
उत्साह, उमंग, आनंद और भावुकता से भरे इस अद्भुत पल के लिए मैं 140 करोड़ देशवासियों को भी कोटि कोटि बधाइयां देता हूं। मेरे परिवारजनों, हमारे वैज्ञानिकों के परिश्रम और प्रतिभा से भारत चंद्रमा के उस दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा है जहां आज तक दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच सका। अब आज के बाद से चांद से जुड़े मिथक बदल जाएंगे, कथानक भी बदल जाएंगे और नई पीढ़ी के लिए कहावतें भी बदल जाएगी। भारत में तो हम सभी लोग धरती को मां कहते हैं और चांद को मामा बुलाते हैं। कभी कहा जाता था चंदा मामा बहुत दूर के हैं, चंदा मामा बहुत दूर के हैं। अब एक दिन वो भी आएगा जब बच्चे कहा करेंगे चंदा मामा बस एक टूर के हैं। फ्रेंड्स, on this joyous occasion, I would like to address all the people of the world, the people of every country and region. India's successful moon mission is not just India's alone. This is a year in which the world is witnessing India's G20 presidency. Our approach of one earth, one family, one future is resonating across the globe. This human-centric approach that we present and that we represent has been welcomed universally. Our moon mission is also based on the same human-centric approach. Therefore, this success belongs to all of humanity, and it will help moon missions by other countries in the future. I am confident that all countries in the world, including those from the global south, are capable of achieving such feats. We can all aspire for the moon and beyond. मेरे परिवारजनों, चंद्रयान महाअभियान के ये उपलब्धि भारत की उड़ान को चंद्रमा की कक्षाओं से आगे जाएगी। हम हमारे सौर मंडल की सीमाओं का सामर्थ्य परखेंगे और मानव के लिए ब्रह्मांड की अनेक संभावनाओं को साकार करने के लिए भी जरूर काम करेंगे। हमने भविष्य के लिए कई बड़े और महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किए हैं। जल्द ही सूर्य के विस्तृत अध्ययन के लिए इसरो आदित्य L1 मिशन लॉन्च करने जा रहा है। इसके बाद शुक्र भी इसरो के लक्ष्यों में से एक है।
गगनयान के जरिए देश अपने पहले ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन के लिए भी पूरी तैयारी के साथ जुटा है। भारत बार बार ये साबित कर रहा है कि स्काई इज नॉट द लिमिट। साथियों, साइंस और टेक्नोलॉजी देश के उज्जवल भविष्य का आधार है। इसलिए आज के इस दिन को देश हमेशा हमेशा के लिए याद रखेगा। यह दिन हम सभी को एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। ये दिन हमें अपने संकल्पों की सिद्धि का रास्ता दिखाएगा। ये दिन इस बात का प्रतीक है कि हार से सबक लेकर जीत कैसे हासिल की जाती है। एक बार फिर देश के सभी वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाई और भविष्य के मिशन के लिए ढेरों शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Adaraniya Pradhan Mantri ji, for being part of our journey to this success. And let me take this opportunity to thank the people behind this mission, the project director of Chandrayaan 3. He is here. Veera Muthuvel, congratulations to you. The associate project director, Kalpana, and the mission operations director, Srikanth. And the satellite was built at your house satellite center, Shankar, and the director. Thank you, sir. Hello. It's a great moment of happiness on behalf of team. It gives me immense satisfaction on achieving this goal as a project director of this mission. The entire mission operations, right from launch till landing, happened flawlessly as per the timeline, and we became the 4th country to land to demonstrate the soft landing onto the moon surface, and we became the first country to go to the near to the south pole of the moon. I take this opportunity to thank navigation, guidance and control team, propulsion team, sensors team, and all the mainframe subsystems team who have brought success to this mission. I also take the opportunity to thank the Critical Operations Review Committee for thoroughly reviewing the mission operations right from launch till this date. The target was on spot because of the review process. I also thank the ISRO higher management, right from Chairman ISRO, Director URSC, and all the center directors and higher ISRO officials. And finally, my thanks to the Chandrayaan 3 project executives spread across the ISRO centers. Thank you. Mission Director Srikanth. It gives me an immense pleasure to be part of Chandrayaan 3 and acting as mission director. I would like to thank each and every team member who has supported in carrying out all the mission operations flawlessly. And I would like to thank my senior management, Chairman ISRO, Director URSC, my senior colleagues and my team members for carrying out and supporting all the things carrying out in a proper way. Thank you very much. Associate Project Director Kalpana. Good evening to all.
This will remain the most memorable and the happiest moment for all of us, for our team Chandrayaan 3. We have achieved our goal flawlessly. From the day we started rebuilding our spacecraft after Chandrayaan 2 experience, it has been breathe in, breathe out Chandrayaan 3 for our team. And starting from the reconfiguration to all the special tests and the simulations we have conducted meticulously. And this has been possible only because of our immense effort from our Chandrayaan 3 team. And of course, with the guidance from our chairman ISRO, our directors, and all our experts. With all this, it has been possible. Thank you, one and all. Thank you for all the minutest help which has been provided from all the areas of departments. Thank you. Thank you. Now, Chandrayaan 3 is a result of the work done by thousands of scientists, engineers, our staff, and industries and support team across ISRO and other places, other institutions. And Shankaran has been the lead of the center, which integrated all of these efforts in the last so many years. So I request him to speak on behalf of all of you. Thank you very much for the affection that has been displayed today now. Today, we have achieved what we set out to achieve in 2019. It was delayed by about 4 years, but we have done it. When Chandrayaan 3 was launched, after the separation of the spacecraft from launch vehicle, I said, I will speak the rest of the things after the soft landing. So here I will take a couple of minutes to tell the tremendous amount of effort that has been put in by the entire project team. When I say project team, it is not just only the project director and associate project director. Of course, they are the face of the project. They have been living, sleeping, eating, breathing Chandrayaan for the last 4 years. They have been supported by such a large number of people, particularly in the navigation, guidance and control area, propulsion system. This area, the amount of effort that has been put by people, the number of simulations that have been done, the number of reviews they have gone through, the amount of criticism they faced and overcome that. It is, as a person who has been watching this for the last 4 years along with them, my heart goes out for them. The amount of effort is tremendous. That is what ISRO is all about. That is what our organization has taught us to do. Now today, this success has put us even more higher responsibility, as the Honorable Prime Minister was telling, because we have set the bar now so high. Nothing less spectacular than this is going to be inspiring for any of us in the future. So as the Honorable Prime Minister mentioned, we will be now looking at putting the man in space, putting a spacecraft around Venus and landing a craft in Mars. Work on all these activities are going on for a few years. And this success today will inspire us and will spur us to take those efforts even more strongly, so that we will make our country proud again and again and again. Thank you very much for every one of you who have directly or indirectly participated in this mission, encouraged us, intentionally or unintentionally helped us in all for every one of you. A big thank you, because even casual remark, an unintended point can
can help a person who is striving to reach a goal. The person who is making that remark may not have meant it that way, but sometimes it can ignite that's why I said that even unintended help is very, very, very welcome, and we are very, very thankful for that. Thank you, Team ISRO, for supporting all of us. The amount of affection we received when this mission came into this final stage, the number of people who gave us confidence that nothing can go wrong, and this is going to be successful. In fact, I was not that much confident because we have seen a couple of times issues. Because I know very well as a person who has been doing in this domain for 36 years, I know there are thousands of things. Any of that can anytime go wrong and derail. But so many of the people, because that I only see as the reflection of the effort we have put, that people are so happy to see this effort and they want us to succeed. It is not that they know that we are going to succeed. The people want us to succeed. So thank you very much for everyone for your love and affection. We will continue to do our best and make our flag fly, ISRO's as well as India's flag fly high. Thank you very much. Honorable Prime Minister called me and conveyed his greetings to each one of you and your family for the wonderful work you did in ISRO. Thanks are to him for the support that he is giving to us for missions like Chandrayaan 3 and the missions that are in the offing. I think that's a great word of comfort that we are receiving for pursuing the inspirational work that we are doing for the nation. I want to tell you, and I want to thank you also for each and everyone who prayed with us in the last many days, who wanted this success to happen in ISRO. I thank all those people all around the country and maybe beyond the country for their blessings and wishes and affection that he has given to each one of us for doing this work for the last so many years. I want to specifically thank some senior people who have been standing with us, especially the name of Kiran Kumar sir and Mr. Kamalakar, Sri Koteshwar Rao. They have been helping so much. They were part of the team to help them to get the confidence and get the reviews done to ensure that nothing goes with any mistakes. And of course, this is not the work of us alone. This is a work of a generation of ISRO leadership and ISRO scientists. And this is a journey we started in Chandrayaan 1, continued in Chandrayaan 2, and Chandrayaan 2 craft is still working and doing a lot of communication work with us. And all the team that contributed to building Chandrayaan 1 and Chandrayaan 2 should be remembered and thanked while we celebrate Chandrayaan 3. And this is an incremental progress and definitely a great, huge one it is. And thank you so much for all the support and work that you have done. Thank you.